ia le whaapolo i le tali uta a wā le atua o Samoa malona viinga. Soifua manuia ma le lani mamā. Au sunga tai o Saunina, Reverend Saanga tuli tufunga. Au fionga le install Soifua Maloloina, Honorable Malasi, the Pitu Funua, Tunamanga, Taavale, Australian High Commissioner to Samoa, Your Excellency Will Robertson, in Samoa, the UNICEF Chief of Field Office in Samoa, of the vaccine ban for Samoa. E tu sai tu maanga Samoa e mua lava o tātunga e le ngata I lea whakaieina o le nei fo ai tāua. Wa au lea tuai ma wharoalo lau sunga whailotu Reverend Saanga o le tata ina o la tātou sauninga. Tāpua I le tua, te tātou tāla. Rāna pai ai, tō mātou so sāna siki. Te maia, te le nei. Te whāpai eina le nei mātana. E whapena ana loto loto inu o nganga I mātou tanati tātou tasi. E o mātou hiko, tāpua I atu rāna whio le atu wasi Yesu. Le ava ma le mi ngāo e te Tauaaoina. Ei wai me o mai whāsi tirino o lava mi inga. Ono Yesu o mātou I tāro tuai. Amen. O te whaitauina na yupo mai la whia mapia le tua. Tō Tauaaoina nei whāmoimoina so. Whāta oto lonu tāu ko suma tonu. Lonu whai ko suma lue whāpea. Whāmoimoe o tuai o na tau nuku. Whānoa no ai le roto. O le manao o tau nuku. O le la au o le ona lea. E ruari upolo o whāma mapai e le whai whāta oto o le mitai au. O le whāmoe moe ma le manao. E le tala e whapea. Everything in life begins with a dream or an imagination before it becomes a reality. Ono winga so se leo le nei o lama. E a matalava I se miti. E leo se miti la mo ni mele ana. A se miti lava mo ni mele lei. E lau na iai le so. Ia le wha mo e lava o taru. A o wha tusa e whai whata oto le fia me la hau le ola, o le fia. O lo no winga, o le la hau le ola, o le fia le o le tanati. E ma pua no fia le tanati. I o no whata muina se miti. Sa moe mana tanati iai. O e wha moe la, o se moe mitinga. Ka le manao. O se nau ta inga. O ono winga, o se meala, e ao ana a mata I se miti. O na so ai leo le nau ta inga, ina I mawhai o na tino mai. Kei lao na iai le nei wha moe moe. E nei o tātou poto ai. Nau nei mea uma. Ua mawhai o na tau nuu, mo tātou fia ai. Ono le alofa ma le haao o le atua. Le mawhala ma whilewhile le alofa o le atua. O mea le mawhai o le manino iai le tangata. Ka ua na o le atua lava. Ai whai mai le e apostolo. A ma e ao no tātou whia o ngā ruenga le nei. Ia o tātou whāpe ipo. O I tātou lava o ni au hauna le au. O le nei laso ma le whamoemoe, o tātou pātipatia le alofa o le tua. O wā watini tau no e whamoemoe ma le moe mitinga.
O ni mea o ngā, mani mea whai ngā wenga wale whaawa wino le ngā wenga. I lona le leia tine te taua no o iai. Ia amu ia le ipi iai, o lea ua tau nuhu la tau moe ni tinga. Ia ale nei po ia wanoa e, tau ai no whapea tia e whapea o male moe niti ale mental health. E waenga o lo tau sia le mawhauwhau o si o tātou watunu. E mātou te fia fo i whape nei. Pe a whai e tino mai o mātou moe ni tinga. Ua tātia le ta mao le mutanga wenga la mātou moe ni tinga. Malo mātou wha moe moe. E mātou te fia wa ai fo i te la aure ola. Mātou te fia fo. O wao le mental health. Kasi lea o nanga. Ia e le mawhai aona. Ia isi wha moe moe o sa tangata e fia oa ia. Ao le taritonunga. Ia tātou umai ia tātou mental issue. Tōfu i tātou ma mental problem. Ai le mawhai o na mai loa. Ao le nā o nanga o whatino e le nei laenga. Mātou te manao mi ai se Taavale wha mole mole. A wā mātou tūringa e whai aso uma. O wai tasi le nei ngā ruenga e 24/7 lona whatinonga. Ono le nau ta inga. Ina ia no nofo ki le ngōle atenu o Samoa. O wai pau lava leo le ngasi. E se mai ai isi ngasi uma. Au leo le ngasi nā te whātupu me besi ku tonu ainga. E nā te whātupu me besi le wao mafutanga. Ua tele mafutanga ua te ama ese ai o no le nei whama. I o le ala lewo whaongaina e le nia wanoa. E te talo o tuai le ta mao le matanga wema. Me so la ua fio ma le whātong sini. Ia mātou miti le nā. I o tātou toi fia whātasi ai se aso e luma. Ia lata mai. Ia manuia le nei whaamanoe le nei aso. Alofa mai le tua. Ia whaongaina ma le tatau nei Taavale. Ia awa fwoi ni whaongaina i fi au o se tangata. Ia alofa mai le tua ma whaamanuia i te tai o tātou e tino. Tai o tātou i tanga wenga. Ia mai se oe na tau mawhai mo le nei whamoe moe le i tini ma tau nui. Te o tātou te tau. E le ieo mātou tua. Mātou poto mai lava i le nei tula. La loi fo le nei malu. Ia mātou si i le vihinga ma le whaakitai i la le fiu. Au ai te tau ma o no mea o no mātou ia la le fiu. Ua oe o le tua o le alofa. O le alofa muti wale lava la le fiu. O le lalolangi ma mea o tu wai. O le atu lau ma e o no nofo ai. O a lau o fio ia. Oe o le tua o le ola. Ao le whaapongai o mātou ni la maora. Mātou pātipatia lo lofa ma lo wanga le lei e whamaoni le nei tai au. O wawa mātou mori mawola, mātou mori maui la o fio ma lo wanga le lei e whasoa. Lea watino le so. E ui lava o sa i linga, a ni moe mi tinga le tangata. Ao la o fio lava nei whatau nui lo lofa ma lo wanga. Whaafitai. Whaafitai la o fio i lo lofa, whaafitai lo wanga le lei whasoa. Mātou whaafitai la o fio. Waulo mātou vai a pēr sulu le tino. Wau ina pēr le māsinga i lau tau singa i lo mātou ta mā. Lea o whai mataitai o le nei mata ngā wenga. Ai tai nane o na sui la walangu. Ma le nei mata o ngā wenga i lo nā o au te tēnu. Whaafitai la o fio i lo walofa ma lo wanga le lei. Whaafitai tā leni māma. Wai o nei whasoa i lo mātou wola. Le mwhai peo no mātou tuwha i lo while nū ma lo wanga le lei. Iau mātou whaafitai la o fio lo mamia se mātou atinu o Samoa. Mai lava i o teitai si o lava i se e wapu kei. Ni ia la o fio i lo walofa ma lo wanga le lei. Whaafitai le nei tai au mātou whaalongolongo i au ua fio ia. Tō matau ina ai lo mātou ola meso le nei whaangoe moe. Ia la o fio i ngā ruenga lo ngānga ia. O lo mātou malo se hiro e taito uaina lo mātou vai. Me se lava taimi e mātou te whutai ai ma lui tau ma whitao le ni ola.
Sidi lava ilo mātou o nganga whaafitai, o le taulanga tongi ola na sa uia Yesu Kirisi. O lo lava alo pele o lo mātou li ma lo mātou paola. E tongi ola ai le lalo langi anu sana. Mātou talo le vielo mātou tua. O e lava o le tua e manino, mātou tua ai me uma. O e sila mai le nei mātou i mātou lava o tanata e anu salapea. E le tonu pea o mātou manatu mo mātou langona ma le fina ngalo o lau. Fio mātou kutala. Io i mangalo o mātou sema o mātou iana. Tōtu pa i ola mātou o li ma lo mātou whaola. Na ia whaia ni tanata fōu, ma ni loto fōu te tonu o mātou tanata. Pape na ona ki ia lau. Lea tua whaafonga te tā loe. Lau fio lawa i malia i o mātou manao e nere le i walau. Mātou talo i lau fio i eo whaangalianga le nei wha moe moe. E mese lama lo mātou pātipatia o le nei wha moe moe wa tini lo na whaadona tau rungu. Ia whape na ana whaamanuia lau fio i au haa. O wāle whaalau te leina. E mese lama o le tu i nātu le au nanga i ni tua. Ina ia maua e o mātou tangata le soifua Maloloina. Lo whangia lau fio te tai o le mātou wa tunu. Ei au whaamanuianga le tō whā, ma le manino o lau fio. E whai ei whai unga te tau, o wāsa manuia lau tele o sio mātou o fio. Lo whangia lau fio lau au na whātou sili ma le kurenga, ai meso e nei au whainga ruenga. O lo ngā ruhe kuno wa, a wā lava le kumana i manuia o sio mātou o fio. E ala i le soifua Maloloina. Ka manuia la alo fio ia te gato mo whai ona whata peina ma whata uina le ni wha moe moe. O sa Maria anga le lei, ua ma whai ona awala mai eile ni wha moe moe ma lona whata uina. Mātou te talo o fuafuanga ma whata tango le ni asa. A wai lau fio i o mātou tangata. Tumi loina pēlo mātou wola e lola ba lofa tungoa. Le iei ule aso i nau pō, tu mau pēlo wana le lei o mātou tangata. O mātou te talo ia. Tasi male ano anoa i o te talo o le leo le loto o tangata la vaia. Mātou wofo i no mātou lava i lau, fio whaia lo whina lau. Ae leo mātou loto o whata wanau. Mātou wole me te talo, e la lava ni sua pelo Yesu Kiriso, le ali ma le whaoa. Amen. Amen. Ja, e whaftai atu le sunga le ngai. Le upo wholo toma Tauaaoina ai le ni wha moe moe. Wha amanuia le tua i o whaiva, tofi a wā le tua mono whinawa. Se mori atu se van koi se kepusi benzine steaming. Ai wala watu mo le whaloalo le whionga min stars on tanga renga o lana saunonga o tua. I'd like to invite the Honourable Minister of Health for his keynote address. After kere lau sunga le whaapengaina, sunga le whaikau, sa anga kuipunga mo le upu mate ngofie, o tōma Tauaaoina ai le tātu whaamemoe le ni aso, after kere nā ua, after atu le tātu kusiri, le whionga le ai ono, ia wāle ngā ruenga maea, e o nei ai, e nei la rasta. Lau sunga sa anga kuipunga, te tair sauninga, ai mai se po'i le sunga i le Ambassa Australia, i Samoa, Will Robertson, le sunga i le sui o le ofisa o whalatonga o le UNICEF, i Samoa, Kin Moe E. Le pa ia ma le mamalu o le komiti whauwhautua, le advisory committee a le tātou kāngaluenga, o tātou awai whatasi le so, mōri mawina le nei whamoemoe. E mai se le fio le fionga i whakausiri, ule langolango, e mai se o kāngaluenga, a oti a tātou paimai, malo whakakai.
O le ua masina te loi nei. Sa alon sa le iwa van o ai mai Australia ma New Zealand. Mai se le kaka malo. O ngā luenga whatino i nui tua. O le molinga o le whiau ma le ngā luenga ali'i ma tausi Soifua. Ai mai se fo i nifo ma. Ia o mai a ona tu inata. I tātou whalemai whaitu malo. Ia mai se fo i sa wai ma upolu nei. I le rua lava masina te luai sa iai fo le sauninga whapenei i le kalaina aloa ia. O le Taavale fo i whapenei na uina mai ma soson mai malo Japani mo le tātou palemai o oloa o le kenu. O lea fo i ua i te tonu lava o masina i o iai whaamunuianga pei ona saunoa le whai whiau o le miti ua whaakinoini. Iai le tau tonunga o ia miti sa tātou mana kunatu pe iai pe tau nuu pe le ai. I le so e mua na o whaatulou i ele ai mai so tupua ma maota. Au au ma tupua ma sinave pui alo sina sa le valasi mai ni sa malitoa ma la umutua. Ai ale whale kolu ma upo le tuisa mau. Mua foi ona o whaatulou i le mamalu ma le awhia e ona utano atu ma lo whaafitai. O le a whai se upu mo le whaamoe le so o ti whaapelo ai foi le au tuistala ma social media whaafitai kele mo lo tau amana ia o le nei tanga ruenga. Ia mai se whaasalawina o nei whaamoe nga whapenei ia wale whaafonganga a Samoa. O mori mauina e tu sai ma whaamungaunga ala ta mai. Le alu i luma o tau ma whainga Samoa. E ala i le to tele o alo ma whanau. Ua whaatino o lato pui whaawau. I to tonu o le tolu tausanga taluai na whaamauina le lei o le whaatinoina o nisi o pui pui fau. Na whaa manu ina ai lo tātou atunu. O le pui ngā alo ma whanau mai le tele o whama. O nei pui. E au fi ai pui ai mai whaamai. E pei o le manawa tā. O whaamai e au fi ai le pneumonia o le pneumonia. O le whaamai o le typhoid. O le fever typhoid. Whapea matui pui mo alo ma whanau tene. E pui a mai nisi o ka nesa o te maita. O le tausanga nei. E whaaloto te le ina lava le aunanga. Ona o le mawae o le tūlanga ua o i ai ni whaatinonga o tui pui o le misela. O le tui mua lava o le misela MR1 e iwa sutasi pasemi. Le whaitau au whai o alo ma whanau e anga waa na whaia tui pui. A le tui lona lua o le misela MR2 e ono stu 5%. O loo mawhanwhana lava le tautununga. O le whaauau o le una ia pea le au whainga renga ina ia au sia le iwa skulu di 10%. O le tui pui nei o le misela i nai masina o te toe o le nei tausaka. O leo mai o nisi o tui pui fō e whaapopo i tui pui whaauau al whanau. E pui a mai whaamai e pei ona o ta ua. O tau mawhainga o le unaki, o le whaia o tui ina ua mai a le pipisi o le misela. Whapea ma le COVID suiva, o ni matatia, sili,
ia mo le pol kalame o tui pui mo Samoa. Ua si kia fo ele tūlanga o le mata I Tuiga, o le malulu ma le mebela, tala whengai e keu maluai tui pui. Ai mai se le taimi e wheawe ai ai ma ki liva ai I kua I whale maki, ma no foanga o loo whaatino ai Tuiga. O loo whaua pea o onga mo le sikia, o le silafia o tausi soifua I le whaatinonga o tui pui, e le ngate lea a o le sikia o le silafia, e whaalelea tiri ai whaamaumonga, e ala I mea tokia, whaona pone, o le naunau te inga o nei tau whain uma, ina ia mauti noa e whaia uma tui pui, o alo ma whanau, whapea mo te ngata mātua e anga waka. Ia mwhai ai ona puipuia mai le kele o whaamai pisi. E le ngalo a whia I Sion Mau, mai whaafitai ai le lango al whaalaputonga le UNICEF, whapea mo le Paul Kalambe mo tui pui fō, o lo whaatupeina e le ADB mo nei tau whainga. A ole mea lofa o le a Tauaaoina nei, e pei ona iai le Taavale whaapitoa mo le kiliwaina o tui pui, o se foa I sili lea. Ua whaakopo e una I ai au aunanga o Tuiga. E le ngata ina ia mautinoa e wawe ona taunu, le tuwhaina ma le kiliwaina o tui pui, mana o mia, mo whale mai uma. Ai whapea hoi ma le pui ngamai. O nei vai lao, ma tui mai le bebela, ma babe o na whaale ao ngaina. O le nei foai, o le a whasoswani kele, e le na o le wha ngaina mo tui pui. Ai mo le piliwaina o nisi o vai lao mo mia, I tua I whale mai, whai tu malo. O no fuanga mamao, o lo whaatino I nai, le au o nanga wha Soifua Maloloina. O le anganga whaanga e kia mai le malo o Samoa, e tauala atu le mkanga luenga o Soifua Maloloina, e whawhitai ai le malo Australia, whapea ma le whaaputonga le UNICEF, mo le nei foai. Ina ia si kia, le au o nanga mo le mamalo le atu, ia whaaua goi pea, e kātou ngā lue whakasi, a wā le Samoa Maloloina o nei Maloloina. Soifua. Le sunga le taitai Reverend Saanga Tuiga, the Australian High Commissioner to Samoa, Your Excellency Will Robinson, and the Australian Department of Foreign and Trade in Samoa. The UNICEF Chief of Field Office in Samoa, Ms. Keen Moe, and the UNICEF office in Samoa. Ladies and gentlemen, Samoa has been making steady progress in terms of reaching all eligible children with the vaccines as per the national immunization schedule. There has been successful roll of 4 life-saving childhood vaccines in the last 3 years, like coronavirus vaccine, pneumococcal vaccine, HPV vaccine, and typhoid vaccine to protect our children respectively from diarrhea, pneumonia, cervical cancer, and typhoid fever. This year, the coverage for the 2 doses of measles vaccine has been quite encouraging for some. The coverage of first dose of measles has reached 95% for the first time in the last 5 years after the measles outbreak. And the second dose of measles vaccine is around 64%. I am confident that our immunization program, or EPI team, will be able to reach the children in the remaining months of this year to achieve good coverage for the years through our continuous
and existing outreach vaccinations. The new vaccine introduction initiative, post-measles outbreak recovery plan, and COVID-19 pandemic brought in a sea change to the immunization domain of Samoa. There are significant developments in cold chain, capacity building of health workers, documentation and reporting to strengthen the health system with regards to immunization with technical support from UNICEF. The transportation and distribution of vaccines in the country was identified as a gap. Now with this new vehicle, procured with the funding support from Australian government, transportation of vaccines will be faster, which means a push in efficient and timely vaccine supply of vaccines and logistics to the healthcare facilities. The vehicle is also covered to protect vaccines against unfavorable weather conditions. Though this vehicle will have priority for vaccines, it may be considered to accommodate the pharmaceutical supplies for distribution to the health facilities across the country to improve the cost efficiency. We are immensely grateful to Australian government for their timely support, and also the UNICEF for their able technical guidance and support for strengthening our health system to get equipped to provide quality services in a cost-effective way. Soifua, Immunization. I would like now to invite Her Excellency Mr. Robinson, the Australian High Commissioner to Samoa, for your remarks, followed by the UNICEF Chief Field Office in Samoa. Laususunga, Reverend Saanga, Tuli Tifunga, Fiona Velasi, Pita Celestino, Minister of Health, to UNICEF Chief Samoa Field Office, Ms. Kim, Moya, and the staff, to Director General and your staff at the Ministry of Health, ladies and gentlemen. Thank you very much for having me and my team here today. Reverend, my Samoan might not be strong enough to have understood all of your comments. I apologise, but let me absolutely support you on the importance of mental health as a priority for all of our communities. It is wonderful to be here today, and can I say at the outset, wonderful to be in this facility, which I understand was delivered nearly 10 years ago in partnership with the Samoan government and with support from Australia and New Zealand and the World Bank. It's great to see the state that it's in. Australia, as Samoa, is absolutely committed to quality infrastructure principles, and Samoa is to be congratulated, Minister, on the performance that you have outlined in delivery of vaccination programs and in your performance in protecting your population through COVID pandemic and other disease outbreaks. Australia, for our part, is very pleased to continue to be able to support Samoa's healthcare priorities through ensuring access to resources to enable the Ministry of Health to deliver accessible and quality health services. For me, as I'm sure for you, these services are deeply personal. While it is always important to consider statistics and programs in vaccine delivery, ultimately this is about our families and our communities, our children and our people, and protecting them, and every life and child's life that is protected through those programs is one to be celebrated. Our partnership with UNICEF and the Government of Samoa under the Vaccine Access and Health Security Initiative was born out of the need to support the rollout of COVID-19 vaccines across the Pacific in the heat of the pandemic. We've all come a long way since then, with COVID-19 no longer in the forefront
but the hard-earned lessons of the pandemic continue to guide our approach to the global and regional and national health security priorities. The importance of vaccination and immunisation is something that we all learned through our experience of the COVID-19 pandemic. And it's one that Samoa knows all too well through its own experience with the measles epidemic. We're also reminded of the importance of public health practices such as basic hygiene and proper waste management practices to avoid the spread of infectious diseases. I want to acknowledge UNICEF and the Ministry of Health in your commitment to recognising the importance of staying vigilant in the battle against infectious diseases through the support and implementation of catch-up vaccination and routine immunisation programs, as well as identification of areas of strengthening for Samoa's preparedness, such as healthcare waste management. In recognition of Samoa's health priorities, such as improved prevention, control and management of communicable neglected tropical health diseases, Australia, with UNICEF, is very pleased to have supported the procurement of this vaccine delivery truck and healthcare waste management supplies. In doing so, we work in partnership with Samoa. We aim to support Samoa's efforts in controlling the spread of current and many emerging infectious diseases such as COVID-19, influenza-like illnesses and dengue through improved healthcare waste management, as well as timely and effective safe delivery of vaccines to rural district health facilities. This will be critical looking forward for the routine immunisation of children and the general population of Samoa. Whawhatai te lawa, Soifua mai UNICEF. His Excellency Wilbur Lisson, Australian High Commissioner, and Aino Dr. Takaroma, Director General of Health, Ministry of Health colleagues, media, and all special guests. I'm very honored to be here today. Malo Whakatai. Please allow me to speak in English, although I'm start learning Samoan language. On behalf of UNICEF, may I express my great pleasure to head this handover ceremony of Samoa's first vaccine ban today, where we are able to symbolize the collaboration and cooperation among the Ministry of Health, UNICEF, and our donor agency DFAT, representing the Australian government. Traditionally, Ministry of Health is the long-standing partner of UNICEF worldwide. And DFAT is also one of the biggest and strongest donor agency for UNICEF. Pacific and Samoa has no exception, the same thing. And most of the health issues faced by the children globally, including especially those from the Samoa and the Pacific, are preventable. And preventing those health issues requires an effective healthcare system well supported by the sound resources. So in 2021, a project named Vaccine Access and Health Security Initiative, VACI, started in 7 Pacific countries, including Samoa. It is with DFAT support. The objective of the project is to augment the efforts of the COVID-19 pandemic responses. In 2021 to 2022, we
we'd like to acknowledge that Australia shared over 175,000 COVID-19 vaccine doses and associated consumables with Samoa. And UNICEF is all the way to provide a collaborative technical support in vaccine procurement, effective vaccine management, immunization practices, data management, monitoring system, as well as the capacity building for the Ministry of Health workforce. As a final part of the VASI project initiative, in early 2024, we were planning to strengthen the vaccine transportation and distribution within Samoa in consultation with the Ministry of Health. In this regard, this cover body vaccine van was procured under the project plan, which is the first ever vaccine delegated transportation in Samoa as well as in Pacific. This will improve the efficiency of the vaccine transportation and distribution. It will help the Ministry of Health to utilize the resources in a most cost-effective manner. Here, I would like to mention that under the Article 6 of the Convention on the Right of the Child, CRC, every children, regardless of the social status, they have the inherent right to life. And the state bodies will ensure to maximize to the extent possible for the survival and development of the child. Today is the symbolic of and fulfilling of this commitment in our tripartite relationship for the benefit of the children in Samoa. So together with the first vaccine ban, we also have procured the 500 color-coded waste bins, electronic ground scales, and safety masks. And those items are planned to be will be useful for the segregation, storage, and transportation of the healthcare waste and their disposal. But I would like to apologize today that those wash items are supposed to be arrived last week, but it was delayed because of the weather and also shipping things. It's supposed to be arrived next week. So we will separately hand over those items in the coming week. As a final note of thanks, UNICEF would like to express our heartfelt gratitude to Australian government as well as the Ministry of Health in Samoa towards the strengthening of the healthcare system. I'm sure this will enable the children and their families to access the quality services and also ensure the health workers to benefit from the better resources and the services. Thank you for your continued collaboration in this effort. Pastor Tan, We'll now proceed to cutting the ribbon. So I'd like to invite Honorable Minister, Your Excellency, and UNICEF to cut the ribbon, please. Ia whamangia le kua i le koa, mai le UNICEF man malo Australia, ia whaongai na man kau le mkanga luenga, ia e maise se manguia o Samoa, whaftai. Three, two, one. 1, 2, 3. Thank you. Right.
Ai lava. Congrats. Whainga pu e se aka o le advice committee i re. Ia whapore le advice committee, mai se pu e raka i ranga e. Mai kako komiki. Seki le tipi. Tauni, tolu, lua, tas, tasi, lua, tot, tas, tolu, lua, tasi, ata, tai lama. Thank you very much. Put my set at my you on the morning.